Hello everyone, this is story number 6 from One Story a Day. سڵاو، ئەمە چیرۆکی شەشەمە لە زنجیرەی هەر ڕۆژە و چیرۆکێک. It seems we have a happy face, a happy man. وا دیارە کەسێکی دڵخۆشمان هەیە. And he says it looks just like me. دیارە سەیری وێنەکەی کردو دەڵێت ڕێک وەکو من وایە. Let's find out what is the story behind this. بابزانین چیرۆک لە پشتی ئەمە چییە. So the story is with this title. چیرۆکەکە بەم ناونیشانەیە A Picture for Dad. A picture for Dad. وێنەیەک بۆ باوک یان بۆ باوکم. I painted a picture of my dad for his birthday. I painted a picture of my dad for his birthday. وێنێکی باوکمم کێشە بۆ ڕۆژی لەدایکبوونەکەی. It was the first time I drew a picture of him. It was the first time I drew a picture of him. یەکەم جار بوو وێنەیەکی ئەو بکێشم. Drew باشە ڕابردووی draw, okay? At the party, I was scared to give it to him. لە ئاهەنگەکە ترسا بووم لەوەی پێی بدەم. ترسم هەبوو لە پێدانی. واتە وێنەکەی پێ بدا بە باوکی. Why? بۆچی؟ Because it was not very good. Because it was not very good. لەبەرەوەی زۆر باش نەبوو. دەکرێت بڵێین جوان نەبوو. But when my dad saw it, بەڵام کاتێک باوکم بینی, he said that he liked it. He said that he liked it. وتی بەدڵمە. کوبڵێ بەدڵیەتی. He put it right up on the wall and said, هەڕێک لەسەر دیوارەکە هەڵی واسی, وتیشی چی? He looks just like me. ببورن, it looks just like me. واتە وێنەکە کچومت وەکو من وایە. Okay? So that is the end of the story. I'll catch you in the next story and enjoy.